Shukran mtazamaji kwa kuendelea kutizama Kuzacha. Kama ilivyo ada, kila Ijumaa tunakuletea mambo bayana, ambapo tunazidi kuchanganua maswala yanayoendelea katika jamii. Hii leo tupo katika kaunti ya Kwale, ambapo tunachanganua swala zima la dawa za kulevya na siasa. Juma likianza, viongozi wa serikali wakiongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua waliweza kuja katika kaunti ya Mombasa, ambapo walifanya kongamano pamoja na viongozi wa eneo hili la Pwani wakiongozwa na spika wa seneti Amason Kingi. Pia kulikuwa na mawaziri kwenye kongamano hilo wakiongozwa na waziri wa masuala ya usalama na mambo ya ndani, waziri Kindiki Kithure, ambapo walikuwa wanalijadili swala hili. Takwimu ziliweza kudokezwa pale kutoka bodi ya nakada kuonyesha athari ya dawa za kulevya hapa katika eneo la Pwani, na hapa ndipo tuliona kwamba asilimia 13.9 ya wakaaji hapa katika eneo la Pwani ni watumizi wa dawa za kulevya. Kuna pombe haramu pamoja na baadhi ya dawa zingine za kulevya ikiwemo bangi, cocaine, heroin na madawa mengine ya kujidunga. Na kando ya kuwa kanda ya Pwani ni eneo ambalo linaingiza madawa haya, pia linasambaza na kutumia, wenyeji wanaweza kutumia madawa haya na imeathiri vilivyo katika jamii. Na pale kwenye uga ule wa viongozi wa siasa waliweza kutoa matamko yao kuhusiana ni kwa nini taswira hii inaendelea kukithiri katika eneo la Pwani. Na hii leo tupo naye mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, ambaye alikuwa katika mkutano ule, atueleze ni yapi waliyajadili na waliafikiana vipi. Manake swala tete katika mkutano huo ilikuwa ni utekelezaji wa sheria. Je, kwa nini idara ya polisi haijaweza kuwakamata wanaolangua madawa haya mpaka sasa? Ukiangalia ripoti ya nakada, watu ambao wameweza kushika mwezi wa Januari na mwezi wa Disemba mwaka jana, takwimu ziko chini. Je, kunani? Kuna Inspector General alisema kwamba kuna afisa mmoja ambaye anasema akishika watu hawa anapigiwa simu na wanaweza kutolewa. Wabunge wengine wakasingizia kwamba kuna mambo ya mahakama pia yanafaa kuzingatiwa ili kuona kwamba watu wanaweza kusaidika katika mchakato huu wote. Kwa hivyo niko naye mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya atupatie taswira kamili. Wao kama wa viongozi wa eneo la Pwani wapo wapi na msimamo wao ni upi, na pengine kwenda mbele waliafikiana vipi na vigogo wale waliokuwa pale, pamoja na idara ya usalama ambapo iliweza kuahidi kwamba mwishoni wa juma hili wangeweza kuwakamata walanguzi tajika katika eneo hili. Bado hatujaona, hatujapewa taarifa hiyo kutoka ofisi ile, ila bado tunasubiria. Lakini kwa sasa karibu sana, shukran sana kwa muda wako. Nimekueleza hapo awali, wewe ndo kiongozi pekee umeweza kulikubali ombi letu ili tuweze kuchanganua. Kwa hivyo sisi tuwashukuru sana na karibu KBC. Asante sana Juni. Nashukuru kuwa hapa kaunti ya Kwale leo tuchanganue hili swala. Kweli watu wanauliza wewe ni wa Kilifi Kaskazini, wafanya nini Kwale? Kwale ni mahali pazuri sana na wajua ukikaa kwenu sana huwezi jua dunia ya watu wengine iko vipi. Sasa lazima nifike Kwale nione hata Kwale ni nini wanafanya, ili tuone kama wanatushinda na mambo yao ama sisi tunawashinda. Kwa hiyo mimi niko Kwale hapa leo na kesho, nikiangalia mambo fulani alafu nirudi kwangu Kilifi. Lakini hii maneno ya madawa ya kulevya, mwanzo tukubali kwamba yameathiri sana vijana wetu wa Pwani. Na unajua sasa tunamwona ni kijana, lakini baada ya miaka kadhaa hivi atakuwa mtu mzima. Na akiwa mtu mzima na kama amebobea katika maneno ya madawa ya kulevya, tunapoteza kiungo muhimu sana cha jamii, na a whole generation inakuwa wasted kwa sababu ya madawa haya ya kulevya. Na ukiangalia takwimu vile zinasema, takwimu zinatuongelesha kwamba tuko na shida. Tuko na shida kubwa sana kwa sababu vijana wadogo, tulisikia pale takwimu kwamba watoto wa miaka 11
kuanzia 11 washaanza kuingia katika maneno ya madawa. Na ukiangalia mtoto wa miaka 11 akianza kuingilia madawa, inamaanisha kwamba haendi shule. Na kama ataenda shule, yule mtoto ataambukiza wale wengine, atawarecruit wale watoto wengine. Kwa hiyo unaweza ona shule karibu yote imeingizwa katika maneno ya madawa ya kulevya, na hiyo ni hatari kubwa sana kwa jamii. Lakini mimi nataka niseme hivi, shida iko wapi? Kwa sababu madawa ya kulevya si halali. Si halali. Na hiyo ni kitu ambacho sisi tunajua kwamba madawa ya kulevya si halali. Na kama kitu si halali na hakiruhusiwi katika sheria, lakini bado tunaikiona, mpaka tuko na takwimu kusema kwamba watu zaidi ya asilimia fulani wanatumia madawa ya kulevya. Na madawa ya kulevya si halali. Je, yanaingia vipi katika jamii? Kwa sababu kila mtu anajua hii ni makosa. Ni makosa kufanya biashara ya ulanguzi wa madawa ya kulevya hapa Kenya. Swali ni je, mbona iko katika mtaa? Mbona iko katika soko? Imeingia vipi na kitu si halali? Inamaanisha kwamba kuna mahali kuna watu hawafanyi kazi yao. Watu hawafanyi kazi yao. Na hiyo ndio shida kubwa. Na nataka nikwambie hivi kuhusu maneno ya madawa ya kulevya. Biashara hii ya madawa ya kulevya is an illegal business. Legal. Na kama iko illegal inamaanisha imeharamishwa katika sheria. Na kama imeharamishwa kwa sheria, kwa nini tuko nayo? Na pia katika maneno ya madawa ya kulevya kuna principle moja ambayo it is not demand driven. It is supply driven. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ataamka, mtu ambaye hajatumia madawa ya kulevya hata siku moja ayatamani. Atatamani kama ashatumia. Na atatumia kwa sababu it was available. So hii kitu, unajua njaa, wewe utatafuta chakula kwa sababu uko na njaa. Njaa itakudrive kwenda kutafuta chakula. So it is, njaa na chakula is demand driven. Lakini madawa ya kulevya is supply. As long as madawa ya kulevya yako katika soko na yameletwa katika soko, then you push demand. Sasa watu waanze kuyataka kwa sababu yako. Si kama unanielewa nikisema hivyo. So it is supply driven, then lazima kuna supplier. Na katika yule supplier na yule mtumizi wa madawa ya kulevya, kuna mtu hapa katikati ambaye lazima aingilie kuhakikisha kwamba huyu supplier hafikii yule mtu yule customer. Na hilo ndio jambo ambalo tuko sahihi. Na hilo ndilo jambo kubwa. Kwamba yule mtu ambaye ni kazi yake kuhakikisha kwamba yule supplier hafikii customer, amezembea katika kazi. Lakini kabla hatujafika hapo kwa yule ambaye wakulaumiwa, huu ulikuwa ni mkao ambao kwa mtazamo wangu ni mara ya kwanza tumeona viongozi walikuwa pale. Kuna wengine hawakuwa. Wewe ukiwa kama patron wao pale, pengine kulikuwa na sababu vipi na waonaje mkao ule kwa sasa? Manake hatujaona, na tumpongeze aliyeandaa mkao ule ili kufika pale. Unamaanisha nini kwenu kama nyinyi viongozi? Kama viongozi, ule mkao ulikuwa mkao muhimu sana. Na nafikiria umekuwa postponed kama mara 4 hivi. Maana kila wakati tulikuwa tunapanga, lakini jambo lingine linakuja linafanya hatukutani. Lakini tukasukuma kwamba, mimi mwanzo niliongea na makamu wa rais na naibu wa rais, na nikamwambia huu mkao lazima tufanye. Huu mjadala lazima tuanze. Haya mazungumzo lazima tuwe nayo ili tutafakari na kuangalia nini tunaweza fanya. Mimi pale kwangu Kilifi, madawa yametapakaa pale, na imefika wakati mimi kama kiongozi lazima nitoke niongoze jamii yangu, niseme hapana, imefika mahali lazima tuweke kikomo. Na nikisema lazima tuweke kikomo mwanzo kwa supplier, asifikie wale ambao wanadhurika na haya madawa. Na kuweka kikomo kwa supplier, lazima kitengo cha usalama kiwe imara. Na mimi kama kiongozi nimeambia wale watu wa vitengo vya usalama ambao wanakaa katika constituency yangu, nimewaambia mimi hii maneno sitaki mchezo. Nimeona watu wakiharibika, nimeona watoto ambao nimewaona wakienda Sunday school. Sasa hawaendi tena Sunday school, wanaingia katika madawa ya kulevya. Nimeona watoto ambao nimewajengea shule, wanatakikana wakuwe ndani ya shule, leo hawaendi shule, wameharibiwa na madawa ya kulevya. Nimeona vijana ambao walikuwa kwa mtaa, vijana wazuri ambao wako na promise, lakini all of a sudden mtoto ameingia katika madawa
Ameanza kidogo kidogo. Sasa unamwona stage hizi za matatu, akikimbikizana na matatu, apate shilingi 20, akimbie aende anunue hiyo dawa, aje ajidunge ama anuse ama lambe ile kitu ndio apate uhai. Asipopata hivyo ni kama amekufa. Sasa mimi kama kiongozi nimesema kwamba lazima, in everything, if you want to succeed, someone must give leadership. Na mimi nimeamua nitoe uongozi katika hii vita vya kupigana na hii madawa ya kulevya. Najua sio vita rahisi, kwa sababu hii ni kitu ina benefit watu, kwa sababu ni biashara kubwa. Wamaanisha nini ki benefit watu? Ina benefit watu kwa sababu ile chain, mwanzo kuna yule supplier anafanya biashara, ameimport, maana madawa ya kulevya hayatengezwi hapa ndani ya nchi. Ameimport, imekuja, ameuza, amepata faida kubwa na ako na pesa. Ukianza kupiga vita, watakwambia unaingilia biashara yetu. Okay? Yule ambaye ana supply. Kuna wale middlemen, wale ambao wanazungusha. Kuna yule ako na pikipiki ambaye kazi yake ni kutoa kutoka kwa yule supplier apelekee yule second in the chain, ambaye yeye ndiye atapelekea wale wateja. Yeye ako katika biashara. Kuna wale askari ambao watu wa usalama, na hii nataka nisisitize, kuna wale viongozi wa usalama ambao wamepewa mamlaka kikatiba, wamepewa mamlaka na sheria kwamba hao ndio wahudumie wananchi katika mambo ya usalama na kuweka usalama na kuhakikisha kwamba wanapiga vita mambo ya madawa ya kulevya. Lakini hao pia wako katika hiyo biashara. Nilipokuwa katika ile kongamano na tunaendelea na ile one of my friends ambao huwa intelligence. Unajua mimi pia ni kiongozi, niko na intelligence. Hata kama serikali wako na intelligence, hata mimi niko nayo. Akanitumia ujumbe pale akasema, "Hey boss, sasa wale askari ambao huwa wanakuja wanachukua pesa kwa hawa masupplier, sasa wamekuja kuchukua pesa yao ya mwezi. Si mwisho wa mwezi umefika. Wamekuja kuchukua pesa ya mwezi." Na nikaonyesha waziri, nikaona unaona hii. Nyinyi mnaongea, mnapiga story hapa kwa hall hapa. Lakini on the ground kuna askari ambaye ataenda mtaani huko Kilifi, aende wale suppliers anawajua, ingie hii nyumba, achukue shilingi 100, achukue pale shilingi 100, achukue pale, waje sasa wale ambao wana protect wale, wagawanye pesa. Hapo tukifika hapo ukiwa hapo. Naam. Yule Inspector General aliyekuwa pale. Yes. Kome. Yes. Alitamaushwa na semi ya mkubwa aliye katika ngazi pale, akimwambia kwamba mimi siwezi shika mtu ama siwezi mkamata mtu kwa sababu simu zinatoka juu. Ufisadi, mheshimiwa, unaanza kuanzia pale kwa sababu wale ambao tumewategemea waweze kuangalia jamii, wao ndio wako mstari wa mbele kufika pale. Naibu wa Rais alisema, waziri wa usalama pia akasema watu watafutwa kazi hapo Pumboni. Ni jambo la nini? Manake tumezoea watu wanahamishwa tu, wanapelekwa kwingine. Zilisemekana, lakini semi hizi mheshimiwa si mara ya kwanza zinasemwa, na wala mambo haya si mara ya kwanza yanasemwa, na hata kama mkaongea mkafanya mikao, lakini bado shida iko pale. Unajua ile statement ambayo Inspector General aliongea kwamba anajua kabisa kwamba kuna mtu amemuuliza, mbona wewe sija kuona umeshika hawa walanguzi wa madawa? Na akapewa habari kwamba mimi nataka kuwashika, lakini kila nikiwashika ninaambiwa kwamba napigiwa simu kwamba niwaachilie. Unajua mimi nilifikiria hilo tamsho na hilo tamko ambalo Inspector General alisema, nikasema we have something fundamentally wrong. Kwa sababu kama huyo ofisa wako amesema mimi nikiwashika hawa napigiwa simu, it means wanajulikana, kwa sababu washashikwa na simu ishapigwa na wafanya nini, wameachiliwa. The next thing, kama mimi ningekuwa Inspector General of Police, ningemwambia yule bwana, ni nani ulishika, jina lake ni nani na ni wapi, na evidence iko wapi? Hebu nipatie mimi. Si wewe ilikushinda, ulipigiwa simu, nipatie, mimi nitashughulikia. Unajua hapo ningesema kwamba they are serious about this war, you know. Lakini kuambiwa kwamba wajua mimi nilipigiwa simu na nikaachilia watu, na huulizi ni kina nani na wako wapi na hawakuwa rearrested, hiyo unaniambia nini? Na wewe ndio unafaa kufanya, na wewe ndiwe mkubwa wa hao watu. Hiyo inamaanisha, you know, hii maneno ya madawa ya kulevya, I want to tell you John,
has protection from the high offices within the security organs. High offices within the security organs. Na mimi hilo sitakufisha kwa sababu hawa watu, mtu hawezi leta madawa ya kulevya hapa ndani ya Kenya kama hana protection. Kwa sababu hii maneno hii cocaine haitengenezwi hapa Kenya. Hii heroin haitengenezwi hapa Kenya. Inatoka nje. Ikitoka nje lazima ipitie airport, lazima ipitie kama ni bandari, iingie hapa Kenya. Kule bandarini na kule airport, high security. High security. Hata wewe juu ukienda airport pale hata na perfume yako umeweka kwa bag, wataiona na wataitoa. Kwanza hata wanakuambia tari hairuhusiwa na iweka. Wanaweka kando. Na wakiona bag, kwani wakifanya screening hawaoni hizo madawa? Wanaona. What do they do? Unajua haya ni maswali lazima tuulize. Kwa sababu hii heroin, hii cocaine inaingia hapa Kenya kupitia wapi? Inaingia kutoka airport, inaingia kutoka kwa meli, lazima ipakuliwe hapo kwa bandari, na ikifika kwa bandari wale wako na screening. Now this country has invested heavily in screening at the airports and the ports of entry in this country. Hata wewe ukitoka na mzigo wako hapa Tanzania unaingia horohoro hapa, unataka kuingia hapa Kenya, wanajua ni nini umeleta. Ukitaka kuingilia na Taveta kule, watajua ni nini iko katika mzigo wako. Si wanaona? Na wakiona si inaingia. Na ikiingia si kuna mtu atairuhusu iingie. Yes. So this it's a big network. It's a big network which involves security organs, it involves judges, it involves magistrates, it involves everybody. Kwa mtazamo wako wewe unaona serikali itawezana na vita hivi? Manake si mara ya kwanza, tumeikaa Mombasa miaka mingi sana. Mambo ya madawa yanaongelelewa mchana kutwa, lakini bado tuko hapa hapa. Je, unaona kwamba wazungu wanasema guts za kuanza huu mchakato? Unajua mimi wanasema hivi, if you must have guts to fight something, if you must have guts to fight something, it means then there is a bigger person protecting it. Na hawa watu, unajua this country has invested heavily in intelligence. We have NIS, we have CID, we have military intelligence, we have invested heavily in intelligence. Hawa wote hawajui kuhusu maneno? Wanajua. So who is protecting them? Because mimi leo nipatikane, mimi ningekuwa Inspector General of Police leo, na nipate kwamba heroin 5 kilo, hata 5 kilograms tu imeingia Mombasa. Now this heroin is going to I would quit my job. I have failed. You know, mimi ningeresign niende. Yes, kwa sababu I've failed because mimi I am fed with intelligence every day. Na hiyo madawa ikiingia, I can tell you and I can bet those people in Vigilant House wanajua ni madawa imeingia na nani ameleta na destination ni wapi na itakuwa distributed vipi, and that chain kuna mtu anaiprotect. Siku imefika ya 4 ambayo Inspector General amesema kwamba tutaona watu wakiweza kukamatwa. Yes. Bado sisi kama pengine mambo yanaendelea chini ya maji, sisi pengine hatuwezi kuyajua, lakini bado hatujaona. Unajua nyumani, nadhani mimi kwa sababu historia yangu ya wanahabari, mara ya mwisho tulifanya sakata na mambo ya madawa ni tulipoenda kwa nyumba ya Punjani. Yes. Iliyopo pale mtaa wa Nyali. Na tukafanya upekuzi na masuala yakaendelea, lakini hatujawahi ona operesheni nyingine kama ile. Tumesubiri, leo ni siku ya Ijumaa, bado hatujaona kama majina yametajwa. Pale kwenye mkao mulisimama nyinyi kama viongozi na mkataja maeneo ambayo haya madawa yapo na pale yanaingilia, mnayajua kabisa. Wengine walitaja Mnarani, wapi, kila mahali ambapo mnataja. Kwa hivyo ni swala ambalo kwenu si geni, lakini sasa yule ambao tunasema ndo Yesu atakayekuja aanzishe huu mchakato wote atatokea wapi? Na pia nyinyi kama viongozi, kwa sababu kama Spika wa Seneti alisema hata hapa tulipoketi wapo. Kama operesheni inafaa kuanza kwa mtazamo wako, je, unafaa kuanza huku chini? Manake ukitaja wale ambao wanavuta hapa lazima wamepewa, lakini yale majina mlitaja ni ya hawa wa chini. Je, tunaanza lini kuanza kutaja kuanzia ngazi ambao uko kwenda juu? Mimi nataka nikwambie hivi Juni, unajua mimi naamini kwamba
hawa viongozi wa usalama hapa Kenya wakiamua kupigana na hii madawa ya kulevya, we will succeed. Lakini hawajaamua. Na mimi nitakwambia hawajaamua. Unajua we have a unit within the police inaitwa anti-narcotics unit. Anti-narcotics. Kitengo maalum cha kupambana na madawa ya kulevya hapa Kenya. Katika na nini? Ile swali ambalo nitauliza anti-narcotics unit, what can they show for the work? Na ile pesa ambayo wanalipwa, na ile pesa ambayo imewekwa katika hiyo force, what can they show? Kwa sababu the first thing that we must do kukata hii maneno ya madawa ya kulevya hapa Kenya is to cut the supply. For us to cut the supply, we must catch the big boys. Then we cut the supply. Then when we cut the supply, we can deal with the issue of wale ambao wamezoea hii madawa ambayo iko kwa mwili yao, ambao sasa they have to wapate sijui methadone, sijui nini, wana nini. But we must cut the supply. We should never fear cutting the supply. Then we win off hawa ambao wameathirika. But as long as the supply has not been cut, and I want to challenge the Inspector General of Police, you must cut the supply of drugs. Now wewe na your officers, you are the only people who have the power and the intelligence na ala zote mkonazo to cut the supply, because this supply of drugs cannot continue in this country without somebody at the vigilance house knowing what is happening. Je, ni kweli kwamba nyinyi wanasiasa mnafadhiliwa na hawa walanguzi? Unajua mara nyingine wanasiasa become the easiest punching bag. It's the easiest, probably the available punching bag. Kwamba wanasiasa wataambiwa wanafadhiliwa na watu wa madawa ya kulevya, wanasiasa hivi na hivi. But I can tell you, mimi kama wanasiasa toka niingie katika siasa, I have never sat with a person who deals with drugs. I have never engaged with them, and they will never come to me because they know my principle. Mimi sidhani kuna mtu hata kama kichwa chake ni kibovu vipi, yeye ni mlanguzi wa madawa kulevya, nitafute mimi ati tukae na yeye tuongelee kuhusu ati pesa ama how he will fund me. That is something that they cannot come to me. Kama kuna wanasiasa hapa Kenya ambao wanajumuika na kujivinjari na kukaa na watu wa madawa ya kulevya, I think we should not have people like that, because the distraction maneno ya madawa inatupatia hapa kwetu, it is immense. Mimi nakwambia wewe June, unajua Kilifi vizuri. I want you to go to Takaungu now. Na nyinyi wana habari, mwende pale Takaungu. Kuna kivukio pale ambacho is a channel inatoka huko Mombasa inakuja hivyo. That area ni nani hajui kwamba zile boats kubwa zinakuja zinatoa madawa hapo port, zitapanda hizo boat ndogo zibebeshwe zikuja hapo Takaungu hapo bandarini, and it becomes an entry point. Who doesn't know mahali huko Buntwani, Malindi, Mayungu, you know, who doesn't know? Mnarani is the center of town. Na madawa zitakuja pale, boats zitakuja pale, zipoe madawa, zipandishwe katika pikipiki na watu waende. But let me tell you, before that business thrives, there is a police officer, there's an inspector, there's a lieutenant, there is a general, there's a chain that protects it. And probably there is a DCC, probably there's a CC, probably there are people high who protect and they are beneficiaries of that drug trade. We must cut the supply. Tunataka kwenda mapumzikoni. Tukirudi, tunataka kuongelea masuala kama ya mnazi. Okay. Manake kuna pombe, kisha kuna pombe haramu na mambo mengi. Kwa hivyo tunachukua tu mapumziko mafupi. Mazungumzo haya yako moto. Kwa hivyo nakuomba usiondoke, tunarudi muda usio mrefu. Shukran sana kwa kuendelea kutuzama Kuzacha. Kitengo ni mambo bayana, ambapo bado tunachanganua sala zima la siasa na dawa za kulevya. Tupo naye bado mbunge wa Kilifi Kaskazini, ambapo yuko ziarani hapa katika kaunti ya Kwale kuendelea kulidadisi swala hili. Tumefikia mahali kwa pombe na pombe haramu. Mheshimiwa, tuseme takwimu zipo za nakada, lakini tunaona kwamba mnazi pengine unaingiliana hali watu hawajui kama ni pombe haramu ama ni pombe iko sawa. Ukiangalia kwa leseni, tunaona county wanaipatia leseni kubwa ili kuona kwamba sasa
watu wengi hapa pwani wanaweza kuibugia sana, wanaweza kuibugiwa sana mnazi, lakini kwenu uko wapi? Uko kwa pombe haramu? Upo sawa ama una madhari makubwa? Manake bado watu wanalewa chakari wakianguka kwenye. Mimi nataka kusema hivi kwamba mnazi sio pombe haramu. Mnazi si pombe haramu, na pombe haramu ambazo zimeharamishwa ni pombe zile ambazo zinatengenezwa. Unaona, juzi kulikuwa na judgment kuhusu Muratina, na judge akasema Muratina sio haramu. Na mnazi pia nafikiria kuna sheria ile ilikuwa ya Coast Development Authority wakati ule marehemu Karisa Maitha alileta sheria ndani ya bunge na mnazi ukahalalishwa na sheria. Na mnazi katika zile pombe ambazo ziko, mnazi is a natural wine, na being a natural wine also it has cultural underpinnings. Mnazi ukitaka kuoa ama mtoto wako anaolewa ama nini, hiyo yote it also has a traditional religious connotation katika hiyo mnazi. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba mnazi sio pombe haramu. Mimi mwenyewe John, mimi sijakunywa mnazi hata siku moja, na niko na sababu zangu kwa nini mimi sitashiriki kunywa mnazi, na niko na sababu zangu. Lakini hata kama mnazi sio pombe haramu, bado watu wanaanguka. Lakini excessive consumption ya kileo chochote kile can be dangerous. Kwa sababu hata hizi whisky hizi ziko huko. Hata wewe whisky ukilewa, hata kama wewe ni mlevi wa whisky na mlevi wa mnazi, bora ukilewa unaweza fanya yale mambo ambayo yule amelewa mnazi atafanya. So any excessive consumption of alcohol is dangerous, and it is not good for your health, but also not good for society. Shida sasa ambayo iko katika mnazi ni kwamba it is cheap and easily available. Hapo ndio inakuwa shida, kwa sababu wewe ukiwa na shilingi 100 kwa mfuko, hivyo vidude kama 5 hivyo, sasa mwanzo unafikiria sasa hiki kileo, mwanzo ukifika pale una marafiki, una nini, utapata chupa yako, utakaa. Mostly inakuwa unaweka niende ninunue chakula ama niende ninunue mnazi. Sasa mnazi mwanzo utaenda utakunywa na marafiki, iko na raha yake, utapata sherehe pale. Ukienda kununua chakula utakula peke yako. So many people will choose waende wakunywe mnazi. Watu wetu wengi wanakunywa mnazi kama hata wako na njaa, hawajakula. Na ile pesa yote akifika pale kwa mangwe, atatumia ile pesa yote pale, hata ataacha familia. Now the more mnazi you drink, mimi najua pia mnazi iko addictive. Now if you have a drink that is addictive, it is a dangerous drink. So mimi huwa nasema hivi, we must regulate. Kama vile zamani, unajua sisi tulipokuwa tunakuwa tuko wadogo, kulikuwa kuna clubs. Ikifika saa 10 inafunguliwa. Ikifika saa 3 usiku imefungwa. Kwa hivyo mangwe sasa zafaa kupewa hivi. Sasa unajua ile tena there were decent places. Kama pale kwetu nimekuwa pale Dabaso, kulikuwa na club pale trading center. Kulikuwa na club imejengwa kabisa vizuri, iko na room, kama ni vijana watakunywa hapa, wazee watakunywa hapa, wakina mama watakunywa hapa. Lakini mnazi wote wale wachuzi wote wataleta pale. Hautanywewe all over the place. It was one central place. Wewe si unapenda kunywa mnazi, hautaenda huko kwa shamba ama kwa nini, unakunywa pale kwa club. Na ulikuwa unajua fulani ameingia kwa club, kama vile watu wanaingia bar. Unakunywa vizuri mnazi wako, unamaliza unaenda nyumbani. Regulated. Na ilikuwa mwenye mnazi anapata pesa, mchuzi pia anapata pesa, na mwenye ile biashara anapata pesa. So sasa mnazi vile inauzwa hapa pwani is where the problem is, because now younger people have access. Younger people. I have people, mimi Owen Baya, ukiniona mimi nimevutavuta miaka kidogo. Lakini unaenda pale mtu mimi nimekuwa na yeye same class primary school, ako huko kwa village. Ukikutana naye na mshangaa, wewe ni yule tulikuwa na yeye. Amezeeka, amekuwa mchafu, amekuwa hata amepoteza hadhi, kwa sababu akiamka asubuhi anaenda kabwage masa
asubuhi, you know, anaenda pale apate mboko zake 2-3, aende kazini, lunch time arudi pale, hata anasahau kwamba ana kazi arudi, kama ni kazi ya mjengo ama ni kazi ya nini, anabakia hapo. Akipata pesa yake Jumamosi, amelipwa baada ya kazi, inaisha huko yote. Akifika nyumbani hakuna chakula, watoto wanakosa karo, maisha inaenda mrama kwa familia kwa sababu ya unregulated consumption of mnazi. Mimi nataka kusema hivi, na mimi kila wakati nitapigania kwamba pombe ya mnazi iuzwe. Hata hawa ambao wanakunywa hizi pombe ambazo zinaua watu huko Murang'a, sijui wapi huko, badala ya kwamba wajaribu na hizo na nini, hata tuwapelekee hii mnazi huko. Hii kama vile mogoka inatoka huko, inakuja hapa. Kwa hivyo mnazi upeleke. Sisi pia tunatoa malori, tunapeleka kule, tupate faida. And we will be selling them a pure drink, a good drink ambayo haitawapatia madhara, haitaua mtu. Badala kwamba wachanganye, wanakupigia, ukisema hivyo watu wengi watakupigia makofi sana. Badala kwamba wakunywe methane imechanganywa sijui na nini ili wapate kileo, manake there is no available natural drink. Sisi watu wetu wazalishe pombe ya mnazi mingi, si ati hao wakunywe, hapana. Kama vile wale wa Meru hawakuli ile miraa wakaimaliza, wanaleta mogoka huku, wanaleta miraa huku. Sisi pia tupack pombe yetu. And I want to challenge hawa watu wa AFA, Agricultural Food Authority, na ile the oil crops, watusaidie sisi watu wa pwani, waweke pesa kwamba wewe kama unataka kufanya biashara ya pombe ya mnazi, kama vile mtu anafanya biashara ya bia, anunue truck yake, collect ile pombe yote, aiweke kwa chupa vizuri, aipandishe asubuhi, ile ipigwe gari moto ifike kule, kilalo ikifika. Ikifika kule sasa inakuwa distributed na watu watengeneze pesa. Instead of our local young people drinking it, because wale ambao wanagema watagema, wakimaliza si wataiteremsha pale, wakiteremsha pale, if it cannot be sold away, it will be consumed pale iko. But there's big money which we must use. So mimi nataka niseme kwamba we have a problem of illicit brews. That's why they're called brews, because they're brewed. But we have mnazi, a natural drink, which should be commercialized in a big way, ili watu wasiwe wanakunywa. Mimi nilienda pale Tezo nikamwambia, nyinyi shida yenu ni nini? Mnagema mnazi alafu mnakunywa nyinyi. Wale wanakuza kahawa kule, ushasikia wana grind kahawa, wanaipika chakula, si wanauza? Sisi tutoe mnazi, tusikunywe, tuuze, tupate pesa, hata sisi tununue zile zingine. Sawa. Yes. Muda ukienda kuyoyoma, tutafute suluhisho. Tushasema suluhisho la idara ya usalama. Tuje kwa wazazi. Wazazi wasaidia sana. Kando na kuwa mapendekezo yalikuwa ni county waweze kuangalia zile leseni ili wasiongeze mapato ili waweze kunufaika na hali hii. Ila kuna upande wa wazazi. Leo ukinishika mimi nitaenda pale polisi, nitamtoa mtoto wangu, magenge yamejaa sana. Yani kule kwetu juzi nimeshuhudia katoto kadogo kwa miaka 12 mtu anachomwa kwa sababu watu wamechoka, manake anaiba kila siku. Kama juzi tumeongelelea tu, kumeangalia kwenye mtandao, kuna mtu amepanda ndani ya gari, juu ya gari ya mtu, akavunja ile screen yake ya pale mbele. Athari ziko na pale, unaona mwanamke anamtetea asipigwe na watu. Wazazi pengine wanaambiwa wametekeleza majukumu yao, ama hawataki kusaidia watoto wawe, ama wamechoka kuambiza watoto, manake wengi wanasema sisi tumeongea mpaka tumechoka. Wazazi, kilio kama kiongozi kwa wazazi. Wazazi wako na jukumu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanalinda hadhi ya watoto wao, na kwamba watoto wasiingie katika mihadarati ama madawa ya kulevya ama pombe. Na hilo ni jukumu la wazazi, na the best place to hide your child from drugs is to take that child to school. Mtoto kama anapata elimu nzuri na anasoma vizuri, hata kuwa na wakati wa kujumuika na watu ambao ni wabaya. Although we also know kwamba kuna watoto wengine wataleta hiyo madawa shule. Hata hawa peddlers pia wanalenga watoto wadogo wale wa shule. Lakini mimi nataka niambie, suluhisho kubwa ya hii kupigana na hii vita ya mihadarati ni kuhakikisha kwamba sisi tunapeleka watoto wetu shule wasome. Na shule tuzilinde.
Nimempeleka shule mimi mtoto wangu, lakini bado akirudi anapata ile supply. Inaongezeka mpaka kichwa chake pengine anakimbia pale nyumbani, anaendelea baada ya siku 4 ndo mtoto anajitokeza, anafika pale. Wewe kama mzazi hata hujui amelala wapi. Mikao inafanywa, ile mabaraza wanakuja, idara ya usalama na wale washikadau wengine wanakuja wanafanya makao. Msako unafanywa, manake kule kwetu siku hizi saa 1 ikifika tushafunga milango ili watu wazidi kukaa pale. Lakini bado magenge yako na bado dawa zinafanyika. So hata tukapeleka shule mheshimiwa, hapo naona hata ukampeleka bado yeye anatumia. Mimi nataka kusema hivi, ni jukumu kubwa la wazazi. But if your child is growing in an area that is infested with drugs, and nataka nitumie neno infested with drugs, then you have a problem. You have a problem kumchunga na kumlinda yule mtu, na jukumu la kuhakikisha kwamba unajua kila wakati mtoto yuko wapi, anafanya nini, na wewe unakaa karibu naye. But I also want to say this, if you allow me, tukimalizia. Sasa ninaona kwamba tuko na drive ya kufanya rehabilitation, which is good. Na serikali sasa naona inaweka pesa kwa rehabilitation. Lakini mimi niko na shida moja, hii maneno ya rehabilitation. You very soon tutakuwa sasa, ukijenga shule hapa darasa moja, madarasa matatu, lazima ujenge shule darasa moja la nini? Rehabilitation. Where is this country going? Because itakuwa sasa kila kijiji kina rehabilitation center. Ni mimi mara nyingine nasikia government policy rehabilitation. No, we must cut supply. Let's use the money ambayo tutajenga hizi rehabilitation centers. And let me tell you, it is very expensive for rehabilitation. Mimi nishapeleka watu 2 3 hivi rehabilitation. It's around 90,000 per person. Mpaka atoke katika hiyo maneno ya drugs. But why is this country going that direction? Now we want to spend more money to do rehabilitation, to build rehabilitation centers. We are spending more money to buy methadone, tuweke katika clinics. But we know the solution. The solution is to cut supply. When we cut supply, we will not have to spend money on rehabilitation. Now, June, mimi, wajua mara nyingine nasikia, people very proudly say, we have taken 30 people to rehabilitation. Mimi nakaa hapo na kwa kiti na shangaa. People are proud to have taken people for rehabilitation. It is the wrong way for this country to invest. Wajua mimi juzi tulipokuwa pale tunaongea, nikasikia watu wanaongea kuhusu mambo ya rehabilitation. Mimi nikakaa nikasema, sasa mimi Owen Baya very soon tutabadilisha ile sheria ya CDF kwamba unaweza jenga madarasa ama ujenge rehabilitation center. What are we doing as a country when we want to move to rehabilitation, construction rehabilitation? Sasa nasikia Kwale County hapa iko na, I want to see that center. That is one of the best rehabilitation center. We take pride that we have the best rehabilitation center. We are telling, bring the drugs. What we are saying by saying we are building rehabilitation center, bring the drugs, let the kids use, and we have a solution. We will take them to a rehabilitation center, and we encouraging the trade. Yes. So hii kitu, we have to have a holistic approach. Yes, we must rehabilitate those that have been affected now. But we should put a cut and say, up to this level, hatuta admit wengine because hatutakuwa na supply. Na hatutakuwa na new users. But as we speak today, June, here, there are over 50 young people who are being introduced to cocaine today. There are over 100 who are being introduced to heroin today. There are over 100 who will for the first time consume illicit brews today. Yes. What are we doing as a nation to cut those things so that we do not become a country where every place you go, you see a rehabilitation center because drug peddlers are around, drug suppliers are around, drug barons are around, and therefore users are around, and therefore we have a solution for them at tuko sasa na rehabilitation center. We must stop this thing. Na mimi nataka niambie watu wa Kilifi. For Kilifi to develop and for this coast region to develop, we must have leaders come out strongly to fight drugs. I like what Mohamed Ali does in Mombasa, and I support his efforts. Na mimi nimeanzisha mchakato pale Kilifi. I don't care. Mimi nilizaliwa siku moja na nitakufa siku moja. If this drug thing will take me away from leadership or take me away from this, I have no regrets. But nataka niwapatie notice wale suppliers wa drugs
na wale wanaitwa sijui madaktari kule mtaani ambao wana nani, na wale polisi ambao they are part of this deal. I will deal with you. Yes. And I have no apologies. I will deal with you family to rescue kile kizazi ambacho kinapotea kila siku. Kauli moja kwa Inspector General. Na nataka niambie Inspector General, walk the talk. Wachana kuongea maneno makubwa huko kwa TV na huko kwa nanini about na giving big speeches. They don't take us anywhere. Those big speeches. I want you to act. You said you will arrest drug barons. I want to challenge you. Next week, I want to see drug barons having been arrested. Then I will know we have the right Inspector General in office. But if you can't do this, and the number, hii damu ya hawa watu wetu wanakufa hapa kila siku wanamalizwa, it will come to haunt you. You are in a position of authority, use it to protect the community. Now all these police officers and people in uniform who have been given the mandate, anti-narcotics unit, you have a job to protect the people. Na hawa ambao wanaman police, wanaman hizi ports, wanaman airports, those police stations, the police officers, you have a job to do, and we will never forgive you if you allow drugs to permeate through those routes. We must stop drug trade. And I want to challenge my friend Professor Kindiki, who is a good friend of mine. You're a good professor, you're a diligent officer of this government. The way you have fought the bandits, now we have a semblance of sanity. Come into the war against drugs. I want you to put your foot down and be said that when Kindiki was Minister for Interior, drug supply was cut in this country. We want to see people relapsing. So that we know we have a problem. Hata mimi nijenge rehab, manake najua hawa tusipo rehabilitate hawa wataisha kwa sababu they have nani. Counties are investing in methadone. Big clinics, big budgets in methadone. Yes, we have to help those people, tuwasaidie hao. Lakini sisi kama county pia tukue na mikakati ya kuhakikisha kwamba haya madawa ya kulevya hayaingii katika mitaa yetu. Shukrani sana. Imekuwa moto. Moto. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako. Tulikuwa na mdahalo wa Maliwaza. Ulikuwa unasema kwamba pesa hubadilisha mtu. Tuseme tuko kwa mahusiano leo huna pesa, kesho uje upate mtu. Ukweli huwa inabadilisha mtu kweli? Hiyo ni kweli. Pesa unajua ni kila kitu. Pesa ni kila kitu. If you have a girlfriend, msichana amekaa huko chini akija akipata pesa, au hao wasichana mwanzo wanatoroka wavulana haraka. Mbona umefika kwa wasichana haraka washindwa? Akipata pesa ama akiona mtu mwingine na wewe anakuacha wewe hapo. Kauli ya Mheshimiwa Owen Baya katika pesa hubadilisha watu katika mahusiano sana. Sawa. Shukrani sana kwa muda wako. Hii imekuwa Mambo Bayana. Kila Ijumaa tupo hapa kudadisi mambo ambayo yanaendelea katika jamii. Hii leo tulikuwa tunaongelea maswala ya madawa ya kulevya na siasa. Mheshimiwa ameongea kila kitu, sitaongeza wala sitapunguza. Nimekuwa wako Juni Karisa kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha show yetu ya leo ya Mambo Bayana, kuanzia Tari, nipo na Salmo, nipo na mhadiri wetu ambaye anaitwa Brian Wasike na wengine ambao wako Nairobi, kubwa wetu akiwa Fadhili. Tunakushukuru sana kwa kutazama Kuzacha. Tukutane hapa hapa Ijumaa ijayo, tuendelee kudadisi Mambo Bayana katika jamii yetu na Kuzacha. Kwa sasa kuwa na siku njema, tukutana wiki ijayo. Mimi ni Juni Karisa.